দ্য গ্রেট এসকেপ সুগত বোসের লেখা একটি টেক্সট, যেটা ক্লাস 8ম শ্রেণীর সিলেবাসের ইংরাজি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটা টেক্সট। সো নাও লেটস স্টার্ট। আমরা দেখো সুগত বোস সম্পর্কে কী বলা হয়েছে। সুগত বোস ইজ এ হিস্ট্রিয়ান, অথার অ্যান্ড গার্ডেনার, প্রফেসর অফ ওশানিক হিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্স অ্যাট হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। সুগত বোস হলেন একজন ঐতিহাসিক ও লেখক এবং তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওশানিক হিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্স বিভাগের গার্ডেনিয়ার প্রফেসরের সম্মানীয় পদটি তিনি লাভ করেছেন। Born to the eminent freedom fighter Dr. Shishir Kumar Bose and Mrs. Krishna Bose, he is the grandnephew of Netaji Subhash Chandra Bose and grandson of Sharat Chandra Bose. এই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ডক্টর শিশির কুমার বসু ও শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু ছিলেন তার পিতামাতা এবং তিনি নিজে ভারতের বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাইপোর ছেলে এবং শরৎচন্দ্র বসুর নাতি। and the grandson of Sharat Chandra Bose. And in 2011, Bose published his Majesty's Opponent. এবং 2011 সালে তিনি তার একটি বই পাবলিশ করেন, হিজ ম্যাজেস্টিজ অপোনেন্ট বলে নামে এই বইটি পাবলিশ করেন। অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্প্ট ফ্রম দিস বুক। আজকের এই টেক্সটটা এই বইয়েরই একটা অন্তর্ভুক্ত বা সিলেবাসেরই অন্তর্ভুক্ত একটা চ্যাপ্টার। Netaji Subhash Chandra Bose, born 23rd January 1897, was one of the most famous Indian nationalist leaders who fought for India's independence from British rule. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। To this purpose, he founded the Indian National Army, which include a women's regiment too. এই উদ্দেশ্যে তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, যাকে সংক্ষেপে INA বলা হয়, গঠন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি মহিলা বাহিনীও ছিল। In 1941, the British government put Subhash under house arrest, that is confined him in his own house. 1941 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে গৃহবন্দী করেন এবং অর্থাৎ তাকে নিজের বাড়িতেই নজরবন্দি করে রাখা হয়, কনফাইন্ড ইন হিজ হোম। দ্য ফলোয়িং ন্যারেটিভ ডেসক্রাইবস দ্য এক্সাইটিং অ্যান্ড কারেজিয়াস এসকেপ অফ সুভাষ বোস ফ্রম দ্য ক্লাচেস অফ দ্য ব্রিটিশ টু কন্টিনিউ হিজ স্ট্রাগল ফ্রম ইন্ডিয়াস ফ্রিডম। স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র কীভাবে ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পলায়ন করেছিলেন এবং তারই রোমহর্ষক বিবরণটি এই রচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। লুকিং পেল অ্যান্ড থিন উইথ এ বুসি হাফ ক্রাউন বিয়ার্ড, সুভাষ ওয়াজ রিক্লাইনিং অন হিজ পিলো when Shishir, his nephew, entered Subhash's bedroom that December afternoon. মলিন ও ছিন্ন চেহারা ও মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে সুভাষ যখন বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এমন সময় তার ভাইপো শিশির ঘরে ঢুকলেন। সেটি ছিল ডিসেম্বর মাসের একটি বিকেলবেলা। সুভাষ মেড হিম সিট টু হিজ রাইট অন দ্য বেড। সুভাষ তাকে বিছানার নিজের ডান পাশে বসালেন। লুকিং ইন্টেন্সলি অ্যাট শিশির, এবং গভীরভাবে শিশিরের দিকে তাকিয়েছিলেন। অ্যান্ড হি সেড, তিনি বললেন, ক্যান ইউ ডু সাম ওয়ার্ক ফর মি? তুমি কি আমার জন্য কিছু করতে পারবে, কোনো সাহায্য করতে পারবে? তুমি আমার জন্য একটা, এখানে যেহেতু ভাইপো সেহেতু তুই বলেই সম্বোধন করেছিলেন, তুই আমার জন্য কি একটা কাজ করতে পারবি, এরকম। শিশির নডেড, শিশির মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন। The task, as it turned out, was to help plan and carry out Subhash's escape from India. সেই কাজটি ছিল একটি দায়িত্বের কাজ, বিশেষ দায়িত্ব। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে বাইরে পালানোর পরিকল্পনা এবং কাজটি সম্পাদনে সহায়তা করা। শিশির would have to drive his uncle in the dead of the night. শিশিরের কাজ ছিল রাতের অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে তার কাকাকে কলকাতা থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া, টু রেলওয়ে স্টেশন ফার অ্যাওয়ে ফ্রম ক্যালকাটা।
এই কলকাতা শহর থেকে দূরবর্তী একটি রেল স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া। From his uncle's residence at Elgin Road, Sisir walked back that night to his own house at one Woodenberg Park in a state of wonder and subdued excitement. সেই রাতে শিশির এলগিন রোডের কাকার বাড়ি থেকে উডবার্ন পার্কে নিজের বাড়িতে হেঁটে ফিরল বিস্ময় ও চাপা উত্তেজনা নিয়ে। দ্য পুলিশ ওয়ার কিপিং ওয়াচ অন সুভাষ হাউস। পুলিশ সুভাষের বাড়ির উপর নজর রাখছিল। তো ইট ওয়াজ নর্মাল ফর এ nephew to visit an ailing uncle, সুভাষ had an additional excuse for meeting his nephew. একজন ভাইপোর পক্ষে তার অসুস্থ কাকাকে দেখতে আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল, তবে সুভাষের কাছে তার ভাইপোর সঙ্গে সাক্ষাতের একটা বিশেষ অজুহাতও ছিল। শিশির ওয়াজ গুড অ্যাট অপারেটিং দ্য রেডিও। শিশির রেডিও চালানোর বিশেষ দক্ষতা তার ছিল। হি হেল্পড সুভাষ লিসেন টু ফরেন ব্রডকাস্ট। সে তার কাকাকে বিভিন্ন দেশের সংবাদ শুনতে সাহায্য করত। সুভাষ অ্যান্ড শিশির ডিসকাসড ভেরিয়াস মিনস অফ এসকেপ। সুভাষচন্দ্র এবং শিশির পলায়নের বিভিন্ন পন্থা নিয়ে তারা আলোচনা করতে থাকলো। ফাইনালি দে ডিসাইডেড টু ড্রাইভ আউট ইন মোস্ট ন্যাচারাল ফ্যাশন থ্রু দ্য মেন গেট। শেষে তারা ঠিক করলো যে সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ প্রধান দ্বার দিয়েই তারা বের হবেন। শিশির ওন্ড এ জার্মান কার কল্ড দ্য ওয়ান্ডারার। শিশিরের ওয়ান্ডার নামে একটি জার্মান গাড়ি ছিল, হুইচ হি অ্যান্ড সুভাষ চুজ ফর দেয়ার জার্নি। সুভাষ ও শিশির সেই গাড়িটাকেই তাদের যাত্রার জন্য পছন্দ করেছিল। সুভাষ হ্যাড কেভেলড আকবর শাহ টু মিট হিম অ্যাট ক্যালকাটা। সুভাষচন্দ্র আকবর শাহকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন কলকাতায় এসে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। আকবর শাহ ওয়াজ এ কো-ওয়ার্কার ইন ফ্রিডম স্ট্রাগল এগনেস্ট ব্রিটিশ রাজ। আকবর শাহ ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে সুভাষচন্দ্রের একজন সহকর্মী। হি অপারেটেড ইন দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সেস। তিনি ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের প্রদেশগুলির কার্যভার সামলাতেন। হি ওয়াজ টু হেল্প সুভাষ এসকেপ। তিনি নিজেও সুভাষের এই অন্তর্ধান পরিকল্পনার সহযোগী ছিলেন। আকবর শাহ কেম টু ক্যালকাটা। আকবর শাহ কলকাতায় এলেন অ্যান্ড হি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস টু শিশির, এবং তাকে শিশিরের সাথে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল। টুগেদার দে ওয়েন্ট টু এ শপ in central Calcutta where they purchased baggy salwars and a blacky face for Subhash disguise. তারা একসঙ্গে মধ্য কলকাতার এক দোকান থেকে সুভাষের ছদ্মবেশের জন্য প্রয়োজনীয় ঢিলা পায়জামা ও কালো রঙের ফেস টুপি কিনেছিলেন। লেটার শিশির অলসো পারচেসড এ সুটকেস, এ বেডরোল অ্যান্ড শার্টস অ্যান্ড পিলোস। পরে শিশির একটি সুটকেস, একটি বিছানার বান্ডিল এবং কিছু জামা ও বালিশ কিনে আনলো। সুভাষ ওয়াজ ক্যারি টু দিস উইথ হিম ইন দ্য জার্নি। যাত্রার সময়ে সুভাষ এগুলি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। হি অর্ডার্ড এ সেট অফ কলিং কার্ডস হুইচ রিড মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর, দ্য এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোল এলটিডি। এরপর শিশির ছাপাখানায় গিয়ে এক সেট ভিজিটিং কার্ডের অর্ডার দিল, যাতে লেখা থাকবে মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর, দ্য এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া লাইফ ইন্স্যুরেন্স কো এলটিডি। দিস ওয়াজ ফলস আইডেন্টিটি উইথ হুইচ সুভাষ ওয়াজ টু ট্রাভেল। যাত্রাকালে এটাই হবে সুভাষের ছদ্ম পরিচয়। On 16 January 1941, Shishir finished his dinner early and drove to Elgin Road around 8:30 p.m. 16 জানুয়ারি 1941 সালে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করে শিশির 8:30 নাগাদ গাড়ি নিয়ে এলগিন রোডে পৌঁছে গেল এবং হি পার্কড দ্য ওয়ান্ডারার অ্যাট দ্য ব্যাক
অফ দ্য হাউস এবং বাড়ির পিছন দিকের এক স্থানে ওয়ান্ডার গাড়িটিকে দাঁড় করালেন। শিশির অ্যান্ড সুভাষ হ্যাড মেনটেন টোটাল সিক্রেসি অ্যাবাউট দ্য প্ল্যান অফ এসকেপ। সুভাষ ও শিশির তাদের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন। None of the family members knew anything except Subhash, niece Ila and a male cousin Dijen. সুভাষের এক ভাইজি ইলা এবং তার খুড়তুতো ভাই দিজেন ব্যতীত পরিবারের অপর কেউ এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তারা একটা গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন। সুভাষ অ্যান্ড শিশির ওয়েটেড আনটিল দ্য রেস্ট অফ বোস ফ্যামিলি হ্যাড ফলেন অ্যাসলিপ। সুভাষ এবং শিশির অপেক্ষা করছিলেন যতক্ষণ না এই বোস পরিবারের সকলে ঘুমিয়ে পড়ে। সুভাষ হ্যাড চেঞ্জড ইন্টু হিজ ডিসগাইজ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন। সুভাষ হ্যাড চেঞ্জড ইন্টু হিজ ডিসগাইজ অ্যাজ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন। এরপর সুভাষ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। and he was dressed in a long brown coat, baggy salwar and a black fez. এবং তিনি লম্বা বাদামি কোট, ঢিলা পায়জামা ও মাথায় কালো ফেজ পরলেন। হি ওর গোল্ড ওয়ার রিমড স্পেকটাকেলস এবং চোখে পড়লেন সোনালি ফ্রেমের চশমা। ইট ওয়াজ 1:35 AM, এটা ছিল রাত্রি 1:30 নাগাদ। দ্য নাইট ওয়াজ মুনলিট, রাত্রি ছিল চন্দ্র আলোকিত। দিজেন সিগন্যালড ফ্রম অ্যান আপস্টেয়ার্স উইন্ডো দ্যাট নো পুলিশম্যান ওয়াজ নিয়ার বাই। উপরতলার এক জানলা থেকে দিজেন ইশারায় জানালো যে আশেপাশে কোনো পুলিশ নেই। বাই ডে দ্য পুলিশম্যান সেট অন এ চারপয় অ্যাট দ্য কর্নার অফ এলগিন রোড অ্যান্ড উডেনবার্গ রোড। দিনের অন্য সময়ে পুলিশরা এলগিন রোড এবং উডবার্ন রোডের সংযোগস্থলে কোনার দিকে চৌকিতে বসে থাকত। দে পেস্ট আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য স্ট্রিট বিফোর সুভাষ হাউস। তারা সুভাষের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে পায়চারি করত। অন দ্য কুল উইন্টার নাইট অফ January 16th দে হ্যাড প্রেফার্ড দ্য কমফোর্ট অফ ওয়ার্ম ব্ল্যাঙ্কেটস অন দ্য চারপয়। কিন্তু 16 জানুয়ারি শীতের রাতে চৌকির উপর উষ্ণ কম্বলের আরামদায়ক আশ্রয়ে তাদের অধিক পছন্দের ছিল। সুভাষ অ্যান্ড শিশির হাকড দ্য ইনার ওয়াল অফ দ্য লং হাউস করিডোর অ্যান্ড টিপটোড ডাউন দ্য ব্যাক টিয়ার্স টু দ্য কার। সুভাষ এবং শিশির বাড়ির বারান্দার ভিতর দিকের দেওয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগলেন এবং পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নেমে গাড়ির কাছে তারা পৌঁছে গেলেন। সুভাষ স্যাট ইন দ্য ব্যাক অ্যান্ড শিশির ড্রোভ দ্য কার। সুভাষ পিছনে বসলেন এবং শিশির চালকের আসনে। হি স্টার্টেড দ্য ইঞ্জিন অ্যান্ড ড্রোভ আউট ফ্রম 38/2 এলগিন রোড as he had done on so many past occasions. আগের বহুবারের মতো সে ইঞ্জিন স্টার্ট করে 38/2 এলগিন রোড থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। At Subhash Elgin Road residence, the light glowed in his bedroom to give the impression that he was still theirs. বাড়িতে সুভাষের ঘরের আলো জ্বলছিল যাতে সবাই ভাবে সুভাষ তখনও ঘরেই আছেন। অ্যাজ ক্যালকাটা স্লেপ্ট, আঙ্কেল অ্যান্ড নেফিউ ক্রসড হাওড়া ব্রিজ অ্যান্ড ওয়েন্ট বিয়ন্ড দ্য সিটিজ প্রেসিং কর্টস। উচ্চারণটা হবে প্রিসিং কর্টস। প্রিসিং কর্টস কথা অর্থ হলো সীমানা বা বাউন্ডারি। সারা কলকাতা যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন কাকা ও ভাইপো হাওড়া ব্রিজ অতিক্রম করে শহরের
এলাকা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। সুভাষ poured Sisir's coffee from a thermos. সুভাষ ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে শিশিরকে দিয়েছিলেন। They shared a few anxious moments together when the car engine faltered once. এক সময় গাড়ির ইঞ্জিনটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। সেই সময়ে কিছু মুহূর্ত তারা দুজনেই খুব উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছিলেন। It started again and Sisir dashed at high speed through the dark night. ইঞ্জিন আবার চালু হলো, তখন শিশির অন্ধকারের মধ্যেই প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালিয়েছিলেন। At around 8:30 a.m. they arrived at Barari near ধানবাদ। পরের দিন সকাল 8:30 নাগাদ তারা ধানবাদের কাছে এক বারাড়িতে পৌঁছেছিলেন। They put up at the house of Sisir's brother Ashok. সেখানে তারা শিশিরের এক ভাই অশোকের বাড়িতে উঠলেন। Subhas kept his disguise on as Muhammad Ziauddin and said he had come on insurance business and was given a room to rest during the day. সুভাষ সেখানে মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশী ছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ইন্স্যুরেন্সের কাজে এসেছেন। বিশ্রাম করার জন্য তাকে একটি ঘরও দেওয়া হয়েছিল। They met and talked in the evening and had an early dinner. সন্ধ্যাবেলায় তারা কথাবার্তা বললেন এবং তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করলেন। মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন left alone for Gomo station, which was some distance away. মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন এরপর গোমো স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। And he wanted to catch the Delhi Kalka mail from there. স্টেশনটি ছিল কিছুটা দূরে এবং তিনি ঠিক করেছিলেন ওখান থেকেই দিল্লি কালকা মেল ধরবেন। A little farther from the house, Sisir picked him up in his wanderer and drove towards the railway station. অশোকের বাড়ি থেকে এখানে তার স্টেশনটা কিছু দূরেই ছিল, সেই জন্য শিশির তার ওয়ান্ডার গাড়িতে সুভাষকে তুলে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। They reached Gomo station in the moonlit night. তারা রাতের সেই অন্ধকারেই চন্দ্রালোকের মধ্যেই গোমো স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। A sleepy porter collected their luggage. একজন তন্দ্রাচ্ছন্ন কুলি তাদের মালপত্র বহন করেছিলেন। I am off, you go back, Subhash said as parting words. আমি চলে যাচ্ছি, তুই ফিরে যা। বিদায়কালে এটাই ছিল সুভাষের শেষ কথা। Sisir watched him mount the railway overbridge and walk across it with his usual majestic gait. শিশির দেখতে লাগলেন তিনি উপর দিয়ে রেলওয়ে ব্রিজে চড়ছেন এবং তার নিজস্ব দীপ্ত রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজটি অতিক্রম করে অপর দিকের প্ল্যাটফর্মে চলে গেলেন। And he disappeared into the darkness towards the platform on the opposite side. তারপর অন্ধকারের মধ্যেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। The Delhi Kalka Mail released steam. দিল্লি কালকা মেল একবার বাষ্প ছাড়ল। শিশির heard the rhythmic clatter of the wheels and saw the train lights moving away. শিশির চাকার ছন্দবদ্ধ শব্দ শুনতে পেল এবং দেখল ট্রেনের লাইটগুলি যেন সরে যাচ্ছে।